Assalamualaikum and very good morning kepada semua pelajar. So kita jumpa lagi untuk kita wrap up chapter DC motor ni. So in this presentation saya akan discuss tentang DC motor efficiency. So this term efficiency ni is very important. It's one of very important parameter in any system, product dan sebagainya. Any is sama ada electrical, mechanical, whatever, efficiency ni is penting. So efficiency of any system is very high. I mean, the system is very good. This is the first indication. For indication to understand how good is system product. Biasanya kita tengok this parameter. So efficiency ni, so prior to that, ini just revision lah, review of what we have discussed in the previous edition. So our armature ni it depend on current and juga voltage which occur on this circuit. Katakan circuit ni armature you hanya connect direct to the source. So armature power delivered to armature is of course will be equal to I kalikan ni. Tapi ni general. Untuk shunt DC mungkin akan ada sikit. This second formula ni is must. Biasanya DC motor this formula ni akan mesti digunakan, at least untuk cari EB. Kalau EB, back and white is not given, jadi memang EB ni in calculation analysis of DC motor memang kena tahu. So this formula ni memang kena you akan apply. Dan juga so this general formula armature power at the armature is contribution of electrical power converted into mechanical, which is I kalikan dengan EO. I kali dengan O ni is power, mechanical power yang ada dekat armature, hadapkan dengan power due to R ni, I square R. So power due to R ni biasanya dia akan jadi dia is useless power lah, dia dissipated. Tapi kita kena add juga, so untuk dapatkan total power yang ada dekat this armature part. Right. Ni okay. So now let's discuss losses, because efficiency ni dia memang ada kaitan dengan losses. Because the output power, efficiency is P output over P in. So output power ni is the power at the end of the power flow. Dan biasanya dia akan ada kaitan dengan losses. That's why kita penting kena tahu apakah losses yang mungkin ada dekat motor. So first losses is dekat stator. Kita discuss loss dekat stator. Dekat stator ni ada two component. Satu component is losses due to this iron core ni. Iron ni is magnetic material yang mana dia pun akan what is called material yang mana dia boleh jadi magnet. So untuk iron ni ada two losses that might occur, which is hysteresis dan eddy current. Hysteresis ni loss due to the material of this core, aluminium, copper, iron. Dia ada hysteresis yang berbeza. Dia is curve. Biasanya ini akan berlaku kalau you kenakan ni dengan AC current. Maka this AC akan very significant. Eddy current ni is current tu ulang alik. Current tu dekat sini dia is losses ni dia nak dia akan jadikan dia causing this core jadi panas. Kalau core ni panas biasanya due to this eddy current. So hysteresis ni is due to this component. That's why kenapa dia buat core ni macam semua kan, dia bukan satu bar tapi it slices. Dia kita slicekan, shapekan ni into slices dan kita stackkan dia. Reason kenapa dia itu is untuk minimizekan this hysteresis losses dan juga eddy current. So dalam problem ke example, biasanya core loss ni dia akan sumkan di satu je. Kat sini nampak ada dua kan, tapi biasanya kalau untuk problem, tutorial, dia akan assume satu loss saja, core loss. Loss kedua at stator is stator winding ni. So stator winding ni akan contribute copper loss. Jadi I square R. So I ni kena ambil I dekat this field winding, dan R ni pun R of this wire. So jadi stator ada dua loss, dan rotor ada satu loss je due to this wire winding.
Ni winding dekat rotor pun sama. Jadi kita gunakan I square R, tapi I dia I kat sini I armature dan juga RA, resistance of this. So RF, RA dia mungkin beza value dia. Losses number 4 is due to friction and windage. So di windage ni bila dia pusingkan, jadi antara stator dengan rotor ni ada air gap. So air gap tu supaya this rotor boleh smooth, free to rotate kan. Jadi bila pusing kan akan ada angin. Ni this one is dalam casing motor. Jadi angin tak boleh keluar. Jadi because of that mungkin bila dia pusing laju bunyi humming tu mungkin this is because of windage tu. Ada some losses, mungkin small. Friction ni is mechanical friction. Kalau dia ketat ke apa kan ni, kalau dia tak free, dia ketat sikit, that is mechanical friction. Jadi these two losses di lump sum jadikan dia ada loss, ataupun biasa digunakan the term dia is rotational loss. Jadi rotational loss ni dia lebih kepada tentang friction dan juga windage loss ni. Ni power flow. So power flow of this DC motor, you ada power in, electrical power. Jadi yang ni purely you kalikan voltage source dengan current source. Mungkin yang ni you ignore pun tak apalah. Jadi biasanya P in ni just satu je, E source kali I source dapat P input. P output ni kita akan obtain setelah ini minuskan field losses, minuskan armature losses, dapat power develop dekat armature, subset dengan other loss ni, you akan dapat power output. So in this case dia tak tuliskan field core loss kan, stated core loss. Sebab apa? In state core loss biasanya dia akan present kalau your supply ni is AC. Since DC ni supply dia is DC current, jadi core loss dia tak berapa significant. Dia ada dua je. Nanti kalau kita tengok AC motor, dia akan jumpa core loss tu always present. Jadi tak apa, whatever info given you gunakan. So in this case, this is stator loss, I square R of field component, ni I square R of armature component. Dapat power develop sama ada you boleh calculate direct. EB kalau ini paling mudah. That's why EB kalau calculate kan, EB, IA biasa given, kalikan these two dapat power develop. Ataupun kalau you tahu these two parameter, speed dengan torque pun boleh dapatkan power develop. Biasanya gunakan ni. Then tolakkan this, akan dapat output power ataupun load power. So very simple. So nak dapatkan ni ada dua cara. Satu direct calculation ni, ataupun P in tolak ni. Paling mudah gunakan ni. Efficiency, this is general formula. P output over P in. So P out is always smaller than P in. Kalau P out is bigger than P in, something wrong. Tak tepat. Okay, one example. So you ada source 230 volt, you ada speed ni, armature current this one, your armature R here, field R here, and other loss is 500 watt. Cari load torque. Cari torque dekat ujung kali. That. So solution ni, these are the parameter given. I rewrite. So this dia nak load torque kan, jadi this formula is the main dia. N given, P tak tahu. Ni power dekat torque ujung sekali. Jadi power dekat P output, P load ni. Dapat ni, settle dapat T. Okay. Jadi power diagram sama. Nampak So kita nak cari torque dekat sini. We are not interested in power. Kita nak T aja. Kita cari P. Tapi bila P output dapat, T boleh calculate. Alright. Jadi sekarang ni dapatkan ni. We can determine this, subtractkan dengan this loss ni, dapat ni. Then boleh apply this formula. Alright. Simple. EB, B source tolak IA RA. IA given, RA given, multiply. Tolakkan ni dapat 190 volt. So power develop is EB IA. EB just calculate, IA given dapat this much. So power output, load power ni is this minus this lah. This minus this, P rotational 500 dapat this much.
Jadi apply formula top. So this is the answer. Alright. Now you may proceed to find the next parameter efficiency. You boleh try, you boleh cuba determine what is efficiency. Jadi untuk dapatkan ni, you kena cari P in lah, cari P in. P in ni, untuk P in ni, you kena dapatkan apa ni, armature loss ini dengan ni. Tapi you kena cari IF ini panjang sikit Tapi cari IF, dapatkan power loss ni. Power loss dia itu RA, RF, dan carikan power in. Power in ni di sini. You boleh cari IF, dapatkan I in. Jadi power in is I kalikan dengan voltage source. Alright. Next example ni series motor pula So series motor ni given here RA here, RF here, speed here, current armature, current ground point ni is 20 ampere. Okay, source voltage 220 volt. Okay, solution dia ni. Alright, nampak. This is your equivalent circuit diagram. So since this series, this straight aja. RF, RA dengan armature component connect direct to the source. Okay, labelkan sama sekali. Put all the value in. Nampak So jadi IA, IF, I source sama je 20 ampere. I satu je. Tapi voltage ni mungkin lain. Jadi voltage kita tak concern. Okay, nampak? I sama. Jadi cari EB dulu. Cari EB dulu. EB equal to VT minus I. Tapi R ni R total. Sebab apa? I ni dia belong to dua-dua R ni. Jadi R total ni is R ni je punya. Sebab dia series kan. Bila dia series, R ni you boleh add kan. Jumlah dia kalikan dengan I, dapat total loss due to these 2R. So you can dapat 180 volt. 180 volt. And then power develop. Now bila dah dapat EB, kita boleh calculate power develop at the armature. So EB kali IA dapat 3.6 kW. You buat sendiri So I give the answer, you may calculate. Kalau you ada problem, you boleh contact me. Lepas tu output deliver sama yang tadi. Output deliver dekat ujung tu is power develop dekat rotor, tolakkan dengan rotational power. Dia akan dapat ni 3.5 kW. Nampak? Kat sini dekat power develop besar, ke ujung sikit main kecil. So input power is P in. Ni I semua sama je, 20 kalikan dengan V in lah. 20 kalikan 20 kali 220, you akan dapat this much. Okay. Jadi efficiency will be given by power output ni, power output yang last kat ujung ni divided by power in. You akan dapat you akan dapat 70% something. That is efficiency. Simple je, tak susah. Okay, last kali This is brushless DC motor. This is new technology untuk DC motor, in which the good thing here is dia tak ada brush. Jadi your speed ni tak ada limit. Kalau conventional DC motor yang kita discuss all the while, semua ni ada brush. Brush ni maksudnya kalau kita speed motor very fast, dia akan create spark, which is not practical untuk tempat-tempat yang macam poisonous, sebagai chemical part. Itu tak bagus. Yang ada minyak, petrol, so may cause burn. So brushless ni tak ada brush. Nampak? Simple dia. Saya tak cakap ni sebab apa? Yang ni konsep dia sama, cuma dia tak ada brush saja. Tapi control dia is agak susah sikit sebab dia perlu gunakan elektronik komponen, control komponen kan untuk to make this operate. But most of, kalau untuk electric or hybrid vehicle sekarang ni, kalau dia gunakan DC, dia gunakan ni. Sebab apa? Dia tak ada masalah maintenance kurang, dan juga masalah spark tu akan tak ada. Jadi the speed dia pun is very easy to control. Ni dia punya construction dia. Nampak? Dia tak ada brush, tak ada commutator. Tapi control circuit dia agak kompleks. Kompleks compared to combustion. Okay, so
wrap up this session. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.